Okay, continue. Okay, video yang saya nak, video ni saya fokuskan example for signal flow diagram. Okay, how to get the final transfer function using Mason rule. Okay, so example 7. Okay, so given this one, okay, block diagram. So this one sama. Okay, so block diagram ni sama dengan bila awak convert akan jadi macam ni lah signal flow. Okay, so actually dalam saya punya note dah ada dia punya solution. Okay, tapi saya nak tunjuk one by one macam mana saya buat. Okay, so first, okay, block diagram convert to signal flow. Okay, so you can see here you have G2H2 satu loop, G3H3 one loop, and then G7H7 one loop, and then G6 and H6 was another loop. Okay, so you can see this one is a positive, so no need to negative sign. Okay, so and then after you convert block diagram to signal flow, and then you need to find a few term yang kita dah belajar tadi. Okay, so first kena tahu dia punya forward path. Okay, forward path. Okay, so kalau tengok pada this one, okay, so this, okay, so you can see kita ada dua path. Okay, so saya tulislah kat sini. Okay, T1 equal, okay, so T1 equal dengan G1, okay, G1, G2, G3, G4, okay, and then T2 pula yang kat bawah tu, yang kat sini, okay, sini, ataupun this one, okay, so G5, G6, G7, G8, okay, settle for forward path. Okay, loop gain, okay, so loop gain, so kalau tengok dia punya figure ni, automatic ada nampak kat sini ada loop 1, loop 2, loop 3, loop 4. Okay, so loop 1, okay, ada loop 2, ada loop 3, and then ada loop 4. Okay, so loop 1 is G2H2, okay, loop 2, G3H2, H3, okay, this one loop apa, G6, H6, and then this one G7, H7. Okay, so non-touching loop. Okay, so tengok kat situ. Okay, so non-touching loop loop 1 dengan with, okay, with, okay, with, okay, with loop non-touching loop. So loop 1 dia akan touch dengan loop 2, tapi dia tak akan touch dengan loop 3, okay, dengan loop 4. Okay, so hopefully you boleh faham lah kat sini. Okay, and then loop 2 dia tak akan touch dengan with, okay, okay, sorry, loop, okay, loop apa, loop 3 and loop 4. Okay, and loop 4. Okay, so kat sini lepas dah tahu non-touching loop, so kita tengok dia touching berapa kali, taken 2 time. Okay, taken at 2 time. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, so loop 1, okay, loop 1 dengan okay, okay, so loop 1 dengan loop 3. Okay, okay, so loop 1 dengan loop 3 adalah G2, H2 dengan G6, H6. Okay, second one loop 1 dengan loop 7. Okay, so kat sini boleh nampak G apa, G2, H2, G7, H7. Okay, so ada lagi tak? Okay, so this one. Okay, so loop 2 dengan loop 2 dengan loop 3. Okay, so G3, H3, G6, H6. Okay,
Okay, and then loop 2 dengan loop 4. Okay, loop. Okay, this one loop 4. Okay, so sorry kat sini. Okay, loop 4. Okay, loop 4. Okay, so G3H3 dengan G7H7. Okay, ada tak non-touching loop taken 3 time? Okay, so kalau tengok tak ada sebab L1, L2, L3. So L1, L2 dah touch. L3 dengan L4 dah touch. So tak boleh kan? So and then so this one no. Okay, tulis je lah no. Okay. Okay, no touching loop. Okay. No touching loop. Okay. Okay, so sekarang kita nak cari dia punya determination. Okay, so kalau awak ingat balik, this one adalah 1 minus, okay, L1 plus L2 plus L3 plus L4. Okay, so the summation all the loop gain. Okay, plus dengan non-touching loop gain 2 time. Okay, so L1, L2, L1, L3, okay, plus dengan L1, L4, plus dengan L2, L3, plus dengan L3, L2, L4. Okay, okay, so and then awak masuklah semua yang dapat tadi. Okay, yang tu nanti saya tulis. Okay, so macam mana this one? Okay, okay, and then for delta K, okay, so sebab kita ada 2 path, okay, so kita buat K1 kat sini, okay, so K1 equal dengan 1 minus, okay, kita ada 2 loop yang dia tak sentuh, loop 3 dengan loop 4, okay, L3 plus L4, okay, okay, so delta K2 pula, okay, so delta K2 pula adalah this one, okay, 2 equal dengan 1 minus, okay, so 1 minus L2 plus L1 plus L4, L2, sorry. Okay, so kita dah dapatkan non-touching loop gain at 2 time, taken 2 time. So kita boleh nampak dia adalah L1, L3, L1, L4, L2, L3, L2, L4, and then you just write down what is L1, L3 kan. Okay, so for the 3 time, okay, no non-touching loop sebab pada L1, L2 ni semua dah touch. Okay, okay, no, tak ada loop yang tak touch sebanyak 3 kali. Okay, so and then after get all the non-touching loop, okay, so kita masukkan dalam determination ni. Okay, delta ni, okay, delta equal 1 minus the summation of loop gain, and then plus summation of non-touching loop taken at 2 times, and then okay, and then settle for this one. Okay, so just masukkan everything dalam delta ni. Okay, and then for the cofactor ataupun delta K1 and K2 sebab kita ada 2 path. Okay, so for the K1, okay, so the loop 3 and loop 4 takkan touch dekat path 1. Sama juga dengan loop 2, path 2, forward path ni. So L1, L2 takkan touch. Okay, so just masukkan kat sini. Okay, so after you get all the term, okay, so kita boleh buat dia punya transfer function. Okay, so GS equal this one, just okay, for this one for the first forward path, okay, and then this one for the second forward path gain. Okay, so and then the rest yang bawah ni adalah determination. Okay, so you can check your answer with this one. Okay, so same. Okay, so yang ni dia tak masukkan apa itu L3, L4 ni. So kalau awak masukkan, so awak akan dapat the same answer.
Okay, and then kita ada satu lagi example 8. Okay, so kat sini saya akan tunjukkan juga. Okay, satu lagi example 8. Okay, so for this signal flow diagram, okay, so kita tu pergi kepada next, okay, next solution. Okay, so saya akan pergi one by one. Okay, saya dah tulis jawapan kat sini. Saya nak tulis one by one, nak tulis satu-satu type ke macam susah sikit. Okay, take time nanti. Okay, so for example, so untuk yang ni macam mana nak solve. Okay, so kita tengok pada first one, forward path. Okay, for forward path, kita ada 3 kat sini yang saya dah tulis kat sini, T1, T2, T3. Okay, this one for the first one, okay, G1, G2, G3, G4, G5, G6. And then for the second one is G1, G2, and then G7, G6, okay, for the second one. And then for the third one, G1, G2, G3, G4, G8, okay. Okay, settle for the forward path, and then kita cari loop gain. Okay, so sebab nampak serabut kan untuk this one. Okay, so be careful. Okay, so and then I found out there are 8 loop. Okay, okay, loop gain. Okay, so this one L1. Okay, no, yang ni nampak lah sejajar L1. Lepas tu and then dia ada loop 2 kat sini, saya considerkan this one loop 2. And then loop 3 G2 G7 H2. Okay, this one G2, G7, H2. Okay, so ada minus semua ni. So, just letak minus je kat depan. Okay, and then loop 4 adalah this one. G1, G2, G3, G4, G5, G7, H3. Okay, so ada minus. Okay, loop 5, G2, G3, G4, G5, G2, G3, G4, G5, this one, H2. And then loop 6, G1, G2, G7, G6. Okay, G1, G2, G7, G6, and then H3. Okay, and then G5, G6, H1. Okay, G5, G6, H1. And then last one is G1, G2, G3, G4, G5, H3. Okay, so ada 8. Okay, lepas tu cari dia punya non-touching loop. Okay, so tengok kat situ apa loop yang tak touch. Okay, so saya jumpa kat sini ada L1, L3, L1, L6, and then L2, L3. So, awak just tengok balik dekat sini, okay? Okay, and then, okay, so saya just dapati hanya ada non-touching loop gain taken at 2 time. Okay, so just list down dia punya, apa ni kita panggil, dia punya sistem lah kan. Okay, and then, lepas tu, okay, no non-touching loop, okay, no non-touching loop for 3 times, okay. And then, so dah dapat this one semua, so awak masukkan dalam delta, okay. So, delta ni adalah, macam yang saya cakap tadi lah kan, 1 minus summation of loop gain, okay, summation, and then plus dengan summation of non-touching loop taken 2 time. And then, so, akan dapatlah yang ni. Okay, so apa yang perlu buat seterusnya? Okay, and the cofactor. Okay, so cofactor K1, okay, semua loop touch. Okay, cofactor K3 pun sama, semua loop touch. Okay, so for this one, okay, dekat K2 sahaja dah ada cofactor. So, 1 minus G4H4. Maksudnya, dalam dia punya path tu ada, dalam dia punya forward path tu ada loop yang tak touch. Okay, so you just minus kan. Okay, yang tak touch tu. Okay, so and then everything dah dapat, so you just masukkan dalam equation ni. Okay, so lastly awak akan dapatlah jawapan ni kan. Panjang jawapan dia. Okay, so this one for the for forward path, second forward path, and then third. Okay, and then the rest yang bawah ni adalah determination. I think that's all for example how to use Mason rule for signal flow. And then if you don't understand, you can ask me. Okay, that's all. Okay, for exercise today, I want you make block diagram reduction, and then you compare with what we call this one. You compare dengan ni. Okay, saya nak suruh buat example this one. Lepas tu compare dengan signal flow. Okay, mana satu? Okay, so
Okay, okay, so example, okay, okay, example this.